Good evening, everyone, and a very warm welcome to AMA. I'm Malika, and I'm a member of the PR committee. And on behalf of AMA, I welcome you all here today. Today there is a very interesting topic, and maybe new for a few of us, which will be simplified by the panel sitting here, and which will help commoners like us to understand the topic better. I'll introduce the panel today. Uh, we have Mr. Neeraj Shah, who is a technocrat and an entrepreneur. He has significantly influenced the industrial automation and humanized robotics through his 24-year professional journey since 1999. He boasts of an extensive academic background, which includes, of course, his engineering in IC, MBA in marketing, MTech in computers, PhD in robotics, and a PhD in Jainism as well. Mr. Shah has been at the helm of Aryan Satiate since 2002, driving innovation in process instruments and automation services. His automation journey began by manufacturing 370 plus products, expanding services to more than 7,500 locations across 6 states for many major organizations. Beyond technology, Mr. Shah's mentorship has spurred growth in diverse MNCs, and his 25 years in humanized robotics have resulted in a portfolio of 157 patents that cover diverse areas from electronic waste to societal welfare. He holds key roles in professional organizations. He is a director at many organizations and has many consultancy positions. His expertise in IoT, architecture, and wireless technologies reflects his commitment to his progress. His legacy is one of perseverance, technological prowess, and holistic growth that makes him a beacon of inspiration in an era defined by innovation. Oof. Yes, we welcome you, Mr. Shah. Please simplify it for us. Very warm welcome to you. Our next panelist, with 2 decades of experience in learning, implementing, and helming digital transformation projects for leading brands across the country, is Dr. Nisarg Pathak. He considers himself to be a lifelong learner of technology interventions in the VUCA world. He works as a product manager with the National Stock Exchange Group company, where he has engaged himself in developing and implementing SaaS-based products and services for NSEIT clients. He also has experience in the architecture design of various blockchain-based products. We'll welcome him now. We have Ms. Jigna Hathalia, who is a dedicated research scholar at Nirma University, Ahmedabad. She has a passion for exploring the realms of technology and research. With a strong foundation in blockchain applications and architecture, she has demonstrated her commitment to continuous learning and professional development. Her certifications in blockchain from Simplilearn and IIT Kanpur reflect her expertise in this cutting-edge field. Ms. Hathalia's active engagement in academic and research activities, coupled with her role as a research scholar, showcases her enthusiasm for sharing knowledge and contributing to the academic community. Her recent participation in the annual convocation ceremony at Nirma University underscores her commitment to academic excellence. With a keen interest in emerging technologies and a track record of academic achievements, Ms. Hathalia is poised to make significant contributions to the field of technology and research.
we have Ms. Sanjana Shah with us. She's a dynamic professional who has earned her master's degree from the renowned institute DAIICT. With a genuine passion for learning and implementing new technologies, Ms. Shah has made significant strides in her role as a culture catalyst of Block Suitcase. Her dedication to fostering innovation and embracing cutting-edge solutions has been instrumental in driving the company's success. Ms. Shah's forward-thinking approach and commitment to excellence make her a true trailblazer in the industry. We are honored to have her with us today, and we eagerly anticipate the valuable insights she will share with us. I think I have nothing more to say. I'll straight away hand it over to them for helping us with the technical and technology of the blockchain. Thank you, Malika ji. Thank you very much for great introduction to us. We all panelists, thank you very much for that. Yeah. So, hello friends. Good evening. Yeah, good evening. Yeah. So, how are you? First of all, thank you, all of you. You spare time over here. So we will make sure next 1 hour we'll try to give you all the details, possible details on the blockchain, what we have to you. Yeah. So thank you very much for that. So starting with, I would like to ask all of you, what is your background, which industries or where you are belongs to? So we can move towards that examples and we can start blockchain on that part. And so we had written a very good topic name, blockchain for everyone. So we would like to prove that that is for everyone. So would you like to raise your hands and describe yourself within a few seconds, not in minutes? Yeah. Please, yeah. Very good. So Web3, yeah, very good. Yeah. Sir, please, second row, yeah. Technical qualification. But Sir, I'm working with LIC, and LIC is nice transforming digital platform. So I'm very much interested here to be here. Yeah, surely. Thank you, sir. And please look at that, language is not a barrier. So if you would like to have in Gujarati, Hindi or English, we are comfortable with all the languages. So, પહેલા તો ગુજરાતી કેટલા નથી સમજતા? I am from Rajasthan and I am currently working in LIC of India as a development officer. Yeah, okay, wow, thank you. Any of from service area to anybody from manufacturing line? Yeah, please. CA. Even from supply chain or pharma, Oh, banking, very good. Yeah. pharma, healthcare, supply chain. I'm okay. Supply chain. Thanks. So we have a mix of audience. Yeah. Good to go. Good. And language, please, sir. Yeah, myself ex-senior manager from the Bank of Baroda. And so far as this digital documentation, and nowadays actually, I'm interested to know more about that thing, how the frauds are taking place actually, cyber crimes and all that thing. So she is my wife, Dr. Manjula Dave, she is with me. She is also interested to know something more from you. Learn more on digital documentation. This is our purpose to come. Thank you very much for depending. Yeah, thank you very much for your feedbacks. Yeah. Myself, Vikas Makwana. I am from Ministry of Rural Development Department. We are working in training and development for the rural women who are working for this digital kind of projects. So we are working on that. Thank you. Thank you very much. Yeah. So let us start with the today's topic, blockchain for everyone. Here we would like to elaborate
digital documentation and digital identification. So going to the directly to the topic. So do you know what is blockchain? Anyone of you know blockchain? What is blockchain? Bitcoin. Have you heard the name of Bitcoin? Yes. Okay. Apart from that, cryptocurrency. Have you heard the name of cryptocurrency? Yeah. Great. So Nisarg sir, I would like to ask you, can you simply elaborate what is blockchain? Yeah. Right. I'll try. Sure. Thanks for hello. Am I audible? Oh, thanks. Thanks for setting up the tone. So just we'll wanted to rewind a reel a bit. You know, we have started our banking and all on many industries, pen and paper based. Then we moved to a digitalization. And then we have a centralized server which is keeping all the records, right? Then comes something in 2009. The person named Satoshi wrote something as an open paper which is available on internet. Everybody can see it. That bring an altogether new idea. That is, instead of giving your data to a central place with an authority of X person, why can't we collectively own data with our prerogative and with our privacy? So in short, કોઈ એક જગ્યા પર બધાનો ડેટા રહે, એ ડેટા જે સર્વરમાં છે એ સર્વર પર કોઈ એક વ્યક્તિ, કોઈ એક ઓર્ગેનાઇઝેશનની સત્તા રહે, એની કરતાં આપણે બધા કલેક્ટિવલી ભેગા થઈએ, આપણે બધા જ આપણા બધાનો ડેટા છે એકબીજા પાસે રાખીએ. આ કન્સેપ્ટ છે, એ કન્સેપ્ટને વધારે સારી રીતે ડિસ્ક્રાઇબ કર્યો બ્લોકચેઇનથી. એનું એક નાનકડું એક્ઝામ્પલ એટલે ક્રિપ્ટોકરન્સી. આ બહુ જ બેઝિક વસ્તુ છે. Anybody wanted to add into this? I would love if someone wants to I add. really would like to say Jigna madam, who is the PhD, doing PhD, her PhD in the blockchain. So would you like to elaborate in technical way how blockchain is? અથવા તો blockchain કઈ રીતે technical ભાષામાં કહી શકાય? Yeah. Yeah, I can add. We try to something have a that. mixed language so everyone can be comfortable and have a better interaction. Yeah. So please. Yeah. So I can add something into Nisarg sir's thought. So basically, a cryptocurrency, it is a digital currency. So there is no physical currency like rupees or anything physical, but we have some digital currency. So we can give the money in terms of a digital way. It means one type of cryptocurrency. For example, now in any for example, now in the banking or finance, we have a transaction digitally or in a way like we have used the various applications like Bhim UPI and Google Pay and all other applications we have used digitally. Okay, so it is a next. Many times there has some problems or some issues according some fraud, digital fraud. Sir was saying like cyber crimes and all other crimes. So the blockchain is a technology to reduce the crimes. So we can say like that. So anyone can add. Yeah. So I would like to interrupt Jigna madam. हमने सबने सुना हुआ है कि फ्रॉड्स तो होते हैं. सर ने बोला कि फ्रॉड्स होते हैं, वो पहले बात नहीं करते. मैं तो अभी कुछ दिन पहले ही दिवाली के बाद जस्ट न्यू ईयर के दिन में बैंक में गया था कुछ काम से. उस दिन वर्किंग था, बीच में पड़तर दिन बोलते हैं ना हमारा, तो उस दिन तो एक आप जैसे थे जो मैडम, उनकी साइन कुछ डिफर हो रही थी, बिग शेक हो रहा था हैंड, तो उनका कर्व प्रॉपर नहीं आ रहा था. एंड मैडम पूछ रही है कि आपकी साइन मैच नहीं हो रही है, इवन दो सी हैज़ हर फोटोज इन हिज कंप्यूटर. सब कुछ है कंप्यूटर में, सब कुछ था उनका डेटा. डेट ऑफ बर्थ उन्होंने पूछी, ये भी बता दिया, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस एरिया, मोबाइल नंबर मैच हो रहा था, OTP मैच हो रहा था. इवन दो सी इज अगेन एंड अगेन आस्किंग फॉर द राइट साइन. वो उसको बता रही थी कि आपकी साइन में ये मिस्टेक है, लेकिन सी इज़ नॉट अलाउिंग हर टू हैव अ साइन ऑन दैट पेपर.
तो आर वी बिलीव दैट आर वी इम्पोर्टेंट और द डॉक्यूमेंट इज इम्पोर्टेंट. So we are looking for two aspects. First, the digital documentation that reduces the fraud and reduces the work. And second aspect, the identification of us should be not paper based, but or from our own base. So मेरी iris, मेरा thumbprint, अगर मैं ही खुद identity नहीं हूँ, तो मेरा क्या meaning रहेगा? तो blockchain has tried to somewhere to connect to the identification and documentation. तो यही चीज़ को हम लोग थोड़ा इलेबोरेट करने जा रहे हैं इन द सिंपल वे टू करेक्ट द आइडेंटिफिकेशन, टू करेक्ट द डॉक्यूमेंटेशन. ठीक है. सो निशक सर, आई वुड लाइक टू अगेन कम टू यू एंड कैन वी स्टार्ट विद द रूटीन प्रॉब्लम्स लाइक क्या क्या, जैसे सर ने पूछा कि फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो पहले हम लोग क्या बात कर सकते हैं कि फिनेंस एंड बैंकिंग में जो फ्रॉड्स हो रहे हैं एंड ब्लॉकचेन उसको कैसे कवर अप कर सकते हैं. तो वी कैन हैव ए them real examples and how blockchain could be reduce the things. Fine, Yeah. thanks. So, if we talk of banking and finance, let me first be very clear. When you talk of a cyber crime, I really wanted to curtail the part of hacking. I wanted to curtail the part of passwords stealing and all. I'll just focus on a part of tempering the document. I'll just focus on altering the transactions. Let us take a small example. Let's say I have borrowed 10,000 rupees from madam. She has landed me the rupees and this transaction has been recorded to a server. The server is at a centralized place in premises or in the custody of the bank. When I say custody of the bank, the server could be physically within the bank or on the cloud, but yes, the access would be with the bank. With a malified intention, I may shake hand with some person in the bank, or I may hack the system, and instead of keeping this transaction as an 10,000 rupees she has lended to me, I would temper the transaction and make it 10 rupees, so that I only owe to give her 10 rupees back. 10,000, 1,010 is a small thing, but these may happen with lakhs and crores also. Now in the same scenario, just visualize in the blockchain domain. When she gives me 10,000 rupees, this transaction would be encrypted and the copy of this transaction would be given to each person sitting in this office, sitting in this august room. Now if I temper that, anybody sitting here may come up and say, boss, transaction tamaru 10,000 નું હતું, તમે આ વસ્તુને temper કરી છે. So what blockchain gives you is, for banking and finance, especially for transactions, instead of keeping data at a server's place into a X person's prerogative, let us have those data in encrypted format with every one of us. And I'll make sir as a central node and sir will say very simple thing, અહીંયા બેઠા છે 50 જણ, 25 કરતા વધારે જે ડેટા આપે એ ડેટા સાચો. રાઈટ? સો મારે આ 10,000 ને 10 રૂપિયામાં કન્વર્ટ કરવું હોય ટ્રાન્ઝેક્શન, તો મારે શું કરવું પડે? અહીંયા બેઠેલા 25 જણાને કન્વિન્સ કરવા પડે નહીં, 25 એ 25 જણા પાસે જઈને એમનો ડેટા ચેન્જ કરવો પડે. So the main advantage is, if this is 25, I may do it in 20 minutes or 25 minutes. But what if the bank has million customers? What if the bank has 10 million? I need to reach beyond 50%. મારે કેટલા મોટા લોકોને કન્વિન્સ કરીને કેટલો મોટો ડેટા ચેન્જ કરવો પડશે. That is why blockchain hacking currently is difficult task. You cannot alter the data. This is a very small example of banking in terms of transaction. Anybody could add something to it. So I would like to ask madam how it could simplify, because blockchain could be simplify the banking transactions. So could you elaborate on that part? Yes. For example, I can start with one example. Like sir is a band and all are the notes
or we can say lighter computers. So anyone is like a central authority can do the transactions. For example, any client is coming and they have a transaction of 10 or 10,000. So I have to use bank. Bank can use the another third party and all the payment system. Means many intermediaries are connected in a normal payment system. Okay, but and there is a possibility like anyone can change the transaction details. Okay, so for example, હું કોઈ એક માણસથી એક સેન્ટ્રલ ઓથોરિટી છે, એક સિંગલ નોડ છે, એના પર હું ટ્રસ્ટ નથી કરતી. ઓકે, કેમ કે એ હોઈ શકે કે એ ફ્રોડ થઈ શકે. એ કોઈ માલિકિયસ યુઝર છે કે એ પોતે જ યુઝર છે, ફ્રોડ યુઝર છે, એ થઈ શકે. બટ આઈ ટ્રસ્ટ એવરીવન. ઇટ મીન્સ હું શું કરીશ? ટ્રાન્સપરન્સી. ઇટ મીન્સ મારી પાસે એક ટ્રાન્ઝેક્શન છે, મેં ટ્રાન્ઝેક્શન કરેલું છે, મેં નિસર્ગ સરને 10,000 રૂપીસ ટ્રાન્સફર કરેલા છે ફોર એક્ઝામ્પલ. તો એ બધી જ ડિટેલ્સ તમારા બધા પાસે હશે કે મેં આ ડિટેલ્સ મેં 10,000નું ટ્રાન્ઝેક્શન આ એકાઉન્ટમાંથી આ એકાઉન્ટમાં કરેલું છે. પણ હું યુઝર એનોનિમિટી એ જ રહેશે કે તમને એ નહીં ખબર હોય કે હું એ યુઝર છું જે મારું એકાઉન્ટ છે. ઇટ મીન્સ એનોનિમિટી. અને હું સરને કરું છું, ઇટ મીન્સ તમને ખબર છે કે આ એકાઉન્ટમાંથી આ એકાઉન્ટમાં આટલા રૂપીસ ટ્રાન્સફર થાય છે. તો મારા એકાઉન્ટમાં ફોર એક્ઝામ્પલ 10,000 છે અને હું ટ્રાન્ઝેક્શન કરું છું 20,000નું. ઓકે, તો તમે જેટલા બી છે નોડ કમ્પ્યુટર એ શું કહેશે કે આ વેલિડ ટ્રાન્ઝેક્શન નથી, આને રિજેક્ટ કરો. કેમ? કેમ કે તમારી પાસે વોલેટમાં એટલા રૂપીસ જ નથી, તો તમે કઈ રીતે ટ્રાન્ઝેક્શન કરી શકો? ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. અને ફોર એક્ઝામ્પલ 20,000 છે અને મારી પાસે હું ફોર એક્ઝામ્પલ 10,000 એકને કરું છું, એકને 15,000 કરું છું, તો મારી પાસે 5,000 છે જ નહીં અને હું કઈ રીતે કરી શકું? તો જેટલા બી નોડ છે એ બધા કન્સેન્સસ એલ્ગોરિધમ અથવા તો એગ્રીમેન્ટ કરશે કે મારો મત એવો છે કે આ ટ્રાન્ઝેક્શન રિજેક્ટેડ કરવું જોઈએ, આ ટ્રાન્ઝેક્શન વેલિડ નથી. તો આ એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ. Sir, can Just want to add one thing. Can anybody with a volunteer, sir, આપનું બેંક કઈ બેંકમાં એકાઉન્ટ છે? બેંક ઓફ બરોડા. ઓકે, મારું એસબીઆઈમાં એકાઉન્ટ છે. મારે સરને છે ને 10,000 રૂપીસ આપવા છે, તો એ ટ્રાન્ઝેક્શન કેવી રીતે થશે? હું મારી બેંકને કહીશ, બિકોઝ મારું એકાઉન્ટ એસબીઆઈમાં છે. સો વેન આઈ વોન્ટ ટુ ગિવ 10,000 ટુ સર, આઈ વુડ રિક્વેસ્ટ માય બેંક વુડ રિક્વેસ્ટ ટુ બેંક ઓફ બરોડા એન્ડ બેંક ઓફ બરોડા વુડ credit 10,000 to sir's account. Now what if I don't trust my bank? What if sir don't trust their bank? We wanted to move from the centralized place to a decentralized place. That is, મારે એમની સાથે ટ્રાન્ઝેક્શન કરવું છે ને તો એ સીધું મારા વોલેટમાંથી એમના વોલેટમાં જાય, વચ્ચે બેંકનું ઇન્ટરફિયરન્સ ક્યાંય જ ના આવે. રાઈટ? આ કદાચ રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટીઝની જેને જાણકારી હશે, અહીંયા બેઠા હશે, એ બધા જ એવું કહેશે કે આવું પોસિબલ નથી. સો આઈ જસ્ટ વોન્ટેડ ટુ પુટ વન પોઈન્ટ ફોરવર્ડ. બહુ દૂર નથી આપણે કે ઇન્ડિયા પોતે, આરબીઆઈ પોતે વોલેટ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ અપ્રૂવ કરવા જઈ રહી છે અને ઓથોરાઇઝ ઈ રૂપી સ્ટાર્ટ કરી રહી છે. ઈ રૂપી મીન્સ મારા વોલેટમાં મને બેંક 10,000 રૂપીસ હું કેશ આપીશ એટલે મને ઈ વોલેટમાં આપશે, સર પાસે પણ ઈ વોલેટ હશે, અમે બંને વોલેટ ટુ વોલેટ ટ્રાન્ઝેક્શન કરશું, અમારે ઇન્ટરનેટથી બેંકની કનેક્ટિવિટીની જરૂર નહીં રહે. હવે આ ટ્રાન્ઝેક્શન જે થયું ને અમારા બંને વચ્ચે, આ ટ્રાન્ઝેક્શનને જો હું બ્લોકચેન પર લઈ જવા માંગુ તો એવું થાય કે આ જે ટ્રાન્ઝેક્શન થયું એની એન્ક્રિપ્ટેડ કોપી હું તમને બધાને આપી દઉં, જેથી ભવિષ્યમાં જ્યારે પણ અમારા બંને વચ્ચે કોઈ પણ ડિસ્પ્યુટ થાય, દેટ ઇઝ મેં એમની પાસેથી 10,000 લીધા છે અને હું પાછા નથી આપતો, તો એમને કોઈ લીગલ ફાઇટ આપવાની જરૂર નથી. અહીંયા બેઠેલા 50% લોકો કહેશે કે આ ટ્રાન્ઝેક્શન થયું હતું, અમારી પાસે એનું પ્રૂફ છે, યુ કેનોટ ટેમ્પર ધેટ ટ્રાન્ઝેક્શન. આઈ હોપ આઈ કુડ એબલ ટુ કન્વે સમથિંગ. એટલે આપણે જો સિમ્પલ ભાષામાં વાત કરીએ ને તો બ્લોકચેન છે ને, જે લોકો એકાઉન્ટિંગમાં, અમે બધા ટેકનિકલ વાળા છીએ એટલે અમે કદાચ સારી રીતે ન કહીએ, પણ લેજર આપણે જે કરીએ ને એક ટાઈપનું લેજર છે. બ્લોકચેન છે ને લેજર છે. લેજરની અંદર શું થાય આપણે કે જે એન્ટ્રી આવી એની કોપી રહે, જે જાય એની કોપી રહે,
અને લેઝર મેન્ટેન થાય. પણ આ લેઝર કેવું છે ખબર છે કે એની કોપી દરેક જે એ ચેઇનમાં જોડાયેલું હશે. એક બેંક ઓફ બરોડા, સાહેબ બેંક ઓફ બરોડામાં છે, બેંક ઓફ બરોડાના જેટલા પણ ક્લાયન્ટ હશે ને એની દરેક પાસે આ લેઝરની એક કોપી હશે. એક કોપી હશે પણ એ કોપી વાંચી નહીં શકે કેમ કે એ એન્ક્રિપ્ટેડ હશે. SHA 256નું એન્ક્રિપ્શન. આ એન્ક્રિપ્શનને ડિક્રિપ્શન કરવું હોય ને તો એવું કહેવાય કે 4 ટેરાબાઇટ સ્પીડવાળું કોમ્પ્યુટર 5 મિલિયન યર ચલાવો ને ત્યારે ડિક્રિપ્ટ થઈ શકે. એટલે એટલું છે, એટલા માટે એને સિક્યોર ગણાય છે. કોઈ વસ્તુ ક્યારેય સિક્યોર નથી રહેવાની. ટાઈમ જશે એટલે એ કદાચ એનું બ્રેકઅપ હશે. પણ અત્યારના કોઈ પણ ટેકનોલોજી કે કોઈ પણ કોમ્પ્યુટર્સ કે કોઈ પણ માણસની એટલી સ્પીડ નથી કે એને બદલી શકે જો ટ્રાન્ઝેક્શન્સ હોય ને, એટલા માટે એ સિક્યોર છે. પણ આ જે લેઝર છે ને એને બ્લોકચેન કહેવાય છે. લેઝરનો દરેક પાર્ટ દરેકની પાસે છે. એટલે આજે કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ થાય ને હું લેઝરમાં મારી કોપીમાં એડિટ કરું પણ તમારી બધાની કોપીમાં એડિટ કરી નહીં શકું, એટલે ડિસેન્ટ્રલાઇઝ છે. એટલે જે ફ્રોડ થવાના મોટા મોટા ચાન્સીસ છે એ ક્યાં થાય છે ફ્રોડ? એક કાં તો હું પોતે કંઈક ભૂલ કરું છું તો, ને બીજું કે કોઈક હેક કરે છે અથવા તો કંઈક મળી જાય છે. આજે એ બેંકના સાહેબ છે ને હું ક્લાયન્ટ છું, મેં એમને સાહેબને કીધું ક્લાયન્ટ પાસ કરો ને, હવે પોસિબલ નથી ને પાસ કરીને પછી હું નથી ભરતો તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ ફ્રોડ. આપણે એવું જ કંઈક કહીએ છીએ, બરાબર છે? તો ફ્રોડ થવાની જે પોસિબિલિટીઝ છે ને એને આ ઘટાડી શકાય એનું એક ડિસેન્ટ્રલાઇઝ મોડલ છે જેને બ્લોકચેન કહેવામાં આવે છે. સો આર વી ક્લિયર વિથ ધ બ્લોકચેન? થોડુંક હા પ્લીઝ પ્લીઝ. હા એટલે મેં એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું, હું સાહેબને આપું એક જ મિનિટમાં. બેંક ઓફ બરોડાના દરેક ક્લાયન્ટ, એટલે આ છે ને બ્લોક ચેઇન કહેવાય છે. બ્લોક એટલે એક લેઝર. એટલે એના માટે આપણે આવીએ છીએ ડિસ્કશનમાં કે બ્લોકચેન કેટલા ટાઈપની હોય, પબ્લિક હોય, પ્રાઇવેટ હોય, ક્યાં હોઈ શકે, શું હોઈ શકે. પણ આ જસ્ટ એક્ઝામ્પલ દેવાની ટ્રાય કરી હતી. સર પ્લીઝ એડ કરો કંઈ હોય તો. So there is something called public and there is something called private. When I say public, any Tom, Dick and Harry can download the app or go onto the web, create the account and be a part of that blockchain, right? And when I say private, it could be a organization specific. Today, SBI would wanted to take something on a blockchain. Let me give you a very good example of the bank. There is a bank called Barclays Bank, right? One of the very renowned bank. There is something called trade finance. All August audience must be very much aware that border transaction of any goods against the payment is called trade finance, right? So Barclays Bank become the first bank to take the trade finance on the blockchain base. So what they have done is all the stakeholders who are doing international business, right, be it a seller or a buyer, becomes the part of that private blockchain. They becomes 5, 10, 50, 20, 500, whatsoever, becomes the node. They becomes as an verifier one day, okay, I am doing transaction with sir in a trade finance, you all would be there as an verifier entity of the Barclays Bank, considering that we all have the account in the Barclays Bank. So that's the private part. So I hope I could able to make some sense. Thanks. so Yeah. તમારાથી મારી પાસે મારો પ્રશ્ન એવો જ it is an evidentiary proof of 10,000 rupees from state by wallet transfer from you to my Yes. my point. How many years it will last these transactions in this wallet? Number of years, because suppose the dispute arises, then how to prove? Because the law of limitation and other things are all. I am from the law. That is why I am asking this question. Thanks for the question. I'll take 2 minutes, sir, not more than that. So currently our wallet system is based in a way where Paytm wallet ની વાત નથી કરતો હું ફોન પે ના wallet ની વાત નથી કરતો અત્યારે, કારણ કે એ 100% ઇન્ટરનેટ કનેક્શન પર જ ચાલે છે. હું અત્યારે તમને એક્ઝામ્પલ આપું છું. e-wallet which has been planned, if your phone doesn't have the internet connection, you and I, we both have our wallet, we will do the transaction as and when our phone comes into the connection of the internet, it would be committed on the server, right?
and on server it will remain as it is, right? So this is the part of decentralized finance, DeFi. Decentralized finance નો એક સારો ફીચર એટલે decentralized finance ને તમે બ્લોકચેન પર લઈ જઈ શકો. અત્યારે ગવર્મેન્ટ વોલેટ ટ્રાન્ઝેક્શન્સને બ્લોકચેન પર લઈ જવાનું નથી વિચારતી, પણ ઈ રૂપીને બ્લોકચેન પર લઈ જવાનું 100% વિચારે છે. The difference between crypto and e-rupee is ક્રિપ્ટોને કોઈ ઓથોરિટી નથી, ક્રિપ્ટોને કોઈ રેગ્યુલેશન નથી. e-rupee માટે બેંકે એવું ચોક્કસ નક્કી કર્યું છે આરબીઆઈએ કે હું 2000 રૂપિયાના e-rupee મૂકીશ તો સામે 2000 ની નોટ વિડ્રો કરી લઈશ. That is the amount of money circulating in the market will remain the same, right? So when it comes to authenticity and committing of this data, it would be last long till the bank rises, till the RBI rises, and till India is there. So, sorry to interrupt you. Yeah, sir, please have your question, please. Yeah, so I have a question. We have this central bank digital currency, right? Yeah. So does it work on blockchain? Currently, Yeah. no. So the bank which I am working with Yeah. have this e-rupee. Yeah. And say my colleague of mine, we did that testing of transferring those e-rupees. We selected those currencies and transferred that money from me to him. So that's not block technology, you No, mean to say? currently No, no, not. currently not. So what's the underlying technology there? Okay, it's called I have missed it. While you have started this point, I would wanted to. I have missed the acronym. It's NF. I have missed the NFT. acronyms. No, not that. I've missed the acronym, but underlying technology still is a transaction-based processing system only. It is not the decentralized processing system, right? They wanted to make a centralized wallet. That is, a server would be there when all, you, me, him, her, everybody would be having an account on that server. It wouldn't be a blockchain-based wallet. Yes, blockchain-based wallet is there in the future, but currently, बैंक में कैसा सबका अकाउंट है ना, बधाना अकाउंट बैंक में So है. I moved the money from my account to the wallet. Yeah. And then post that I started doing the transfer. So Yeah. I get it from him, I send him back, right? Yeah, yeah. So that is absolutely cut off from the bank doesn't know what I'm doing with that money. Yes, 100%. It doesn't flow anywhere, right? Yeah, it 100%. It's cash, no? It's 100% cash. So where does it sit basically? ये server RBI का server है? No, currently transaction takes place on a centralized transaction server. If no internet is there, the transaction would be between wallet to wallet only. So I have given of the understanding that the ledger Yeah. or the currency on the e-rupee. Yeah. For example, if I get a money from a guy who is into AML, anti-money Yeah, laundering, sure. so this e-rupee can track the entire movement of funds. So, yes, that's possible. Reason is, Server. until and unless you scan it on the server, Yeah. until and unless your phone gets connected and it gets 100% synced to the server, all the transaction would be there. That's how you can track it. Currently, e-rupee or e-wallet is not on a 100% decentralized ledger. It's currently on a normal ledger. હું થોડું વધારે સિમ્પલ ભાષામાં વાત Yeah. કરું. સાહેબ, આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર થોડુંક રાખીશું, નહીં તો ટોપિકના જે મેઇન ટોપિક પોઈન્ટ છે ને એ તમારા કવર થઈ જાય, પછી પાછા તમે ક્વેશ્ચન યાદ રાખજો. ના, NFT એ હજી થોડું જુદું છે. It's એ સાહેબ હમણાં non-fungible આવશે. token. It's a non-fungible token. It's altogether a different thing. Yes, sir. Yeah, please, ક્વેશ્ચન આન્સર સેન્સર પછી રાખીએ, તમે રાખશો તો વાંધો ન હોય તો પ્લીઝ. કેમ કે હજી છે ને આપણે પહેલો જ આસ્પેક્ટ લીધો છે. 6 આસ્પેક્ટ આવી જશે ને તો તમારા ઘણા ક્વેશ્ચન સોલ્વ થઈ જશે ને નહીં તો શું છે કે ટાઈમની શોર્ટેજ કદાચ એને કવર નહીં કરી શકીએ. સોરી, એટલે આવું ઇન્ટરપ્ટ ના કરવું જોઈએ, પણ લુકિંગ એટ ધ ફ્લો વી આર મિસિંગ સમથિંગ. સો બ્લોકચેન એક લેઝર છે અને જે અત્યારે વાત થઈ રહી છે ને એ બે વસ્તુ છે કે આપણે સેન્ટ્રલાઇઝ અને ડિસેન્ટ્રલાઇઝની વાત કરી રહ્યા છે. તો પહેલી વસ્તુ હતી કે ડિસેન્ટ્રલાઇઝ કરવાથી બ્લોકચેન છે ને એ ડિસેન્ટ્રલાઇઝ પ્રોસેસનો પાર્ટ છે અને ડિસેન્ટ્રલાઇઝથી ફાયદો એ છે કે એક માણસ ઈચ્છીને ટેમ્પર નહીં કરી શકે, એટલે સિક્યોર સિસ્ટમ બની ગઈ પહેલી, ટેમ્પર પ્રૂફ જેને આપણે કહી શકીએ. હવે આ બ્લોકચેન ટેકનોલોજીને આપણે ફાઇનાન્સના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી વાત કરી, પણ આપણે સંજના મેડમને અહીંયા લઈને આવ્યા છે. આપણે એમને જાણીએ કે જો કોઈ ડોક્યુમેન્ટ બેંકમાં બનાવવામાં આવે ને આપણે જે ડિજિટલ ડોક્યુમેન્ટની વાત કરતા હતા તો એને બ્લોકચેન કેવી રીતના સંભાળશે. સો વુડ યુ લાઈક ટુ ઇલોબરેટ સમથિંગ ઓન ધેટ પાર્ટ? Yeah, thank you so much, sir. So, everybody, very much welcome to you. See,
जिग्ना मैम, नीरज निशक सर दोनों ने काफ़ी सही से ब्लॉकचेन समझाया एज वेल एज नीरज सर. सो मुझे जितना पता है एज अ ब्लॉकचेन, आई एम जस्ट लाइक इट्स लाइक अ डिजिटल सुपर हीरो जो तुम्हारी सारी आइडेंटिटी ना संभाल के अपने पास रखता है, एंड ओनली यू आर द वन हु कैन एक्सेस इट. दिस इज माई होल सिनारियो, सो इट्स अ वेरी बेसिक लैंग्वेज. So based on the agreements, the financial and banking agreements, we do have a product for that. We call it as a Digi Karar. So it's basically for the whole digitalized agreements. For two parties or multiple parties, more than two parties, have digitalized agreements where one party connects with another party for the agreements like maybe a renting agreements or a selling agreements. If we go into banking financial part, so sir, may I know your name, sir, please? No, sorry, that's sir. So, Mukesh sir, yeah. So you said you are in LIC, right? So you have to do the whole paperwork for any LIC product, and there is so much paperwork and connecting with the clients and so much time consuming, right? So we have developed a product named as a DigiKarar, where you can create multi-page agreements online, totally digitally. So you will create it, your client will get it. It's a completely, as a blockchain is in it, so it is a completely tamper-proof as well as secure product. So you completely generate it, you pass it to your client, client will sign it, client will pay your amount through the blockchain. So that's how somehow कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि आपने बहुत सारी मेहनत की पर क्लाइंट ने पैसे नहीं दिए, चला गया, एंड समटाइम्स कोई भी अलग अलग बखेड़े स्टार्ट कर देता है. सो इट्स अ वेरी सिक्योर प्रोडक्ट फॉर यू वेर यू कैन customize your own templates, customize your own agreements, everything, and it is very secure because it is between you and your party only. Though उसकी कॉपी सबके पास रहेगी, but no one can access it else कि आपके credentials उसके पास नहीं है. So it's your credentials is with you, only you are allowed to access your agreements. So हमने ट्राई किया है कि ऐसा बहुत सारे फीचर्स के साथ हम लोग एक अग्रीमेंट, पूरा अग्रीमेंट के लिए मल्टीपल पेजेस का अग्रीमेंट के लिए एक प्रोडक्ट रेडी कर पाए, एंड दिस इज डिजी करार फॉर यू गाइस. तो आप अपने सारे अग्रीमेंट्स काफ़ी इजीली, नॉट जस्ट इन दैट बैंकिंग सेक्टर, पर अगर कोई लोन के रिलेटेड भी मुझे है कि मुझे कोई मॉर्गेज चाहिए या कोई लोन लेना है, any kind of agreements I can make on DigiKarar with proper security, transparency as well as tamper proof. So जितना मैं मैडम से समझ पाया हूँ कि बात ये हो रही है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हम बैंक में करते हैं आज, मैडम सॉरी, हाँ, हम लोग जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं आज, क्या होता है कि बैंक में अगर अकाउंट भी खोलना है या मेरे को कोई पॉलिसी भी लेनी है, सो आई नीड टू सबमिट एवरी डॉक्यूमेंट, ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट्स अगेन एंड अगेन. वो भी डॉक्यूमेंट टेम्पर प्रूफ नहीं है. सर के आधार कार्ड पे मैंने अपना नाम नहीं कर दिया है डिजिटली, वो भी वेरीफाई करवाना पड़ता है. सो हमारे अभी इंडिया में डिजी लॉकर जैसी चीज़ आ चुकी है जो कि हमारी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने की ट्राई कर रहा है, बट वो भी आधार कार्ड बेस है. तो इट इज़ ऑल्सो 100% प्रूफ तो नहीं है. तो ब्लॉकचेन में अगर कुछ भी एंटिटी आ जाती है तो उसमें क्या होता है, तो ब्लॉकचेन में क्या होता है कि जो लेजर में पहली एंट्री हो चुकी, उसके बाद अगर आप कुछ भी चेंज करते हो तो वो एंट्री तो रहेगी, उसकी चेंज भी रहेंगे. सो एवरी एंट्री कुड बी, कभी भी वो पुरानी एंट्री डिलीट नहीं होती है. तो यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे जो लिंक्स है वो पुरानी एंट्री के रहेंगे. तो निशक सर, आई वुड लाइक टू से कि वुड यू इलेबोरेट के कैसे डॉक्यूमेंटेशन पार्ट ऑफ द चेन इज़ वर्किंग ऑन, एंड वो आज के ज़माने में जैसे हमने फाइनेंस की तो बात कर रहे हैं, साथ में सप्लाई चेन में भी कैसे होंगे. सर भी यहाँ पे है तो उनको भी कुछ मिले. Supply chain, we have developed. I was a part of one of the project where we implemented blockchain in a supply chain. We were implementing supply chain in a healthcare part. Let's say you bought a syringe from pharmacy or hospital, and using that syringe, you have some rashes in your hand or maybe something else, So who would be the culprit would be the first question, right?
Would it be the pharma guy? Would it be the hospital guy? Would it be the stockist? Would it be the manufacturer? Or would it be the raw material supplier? So, you know, at each stage, at each point, whatever data elements are there in terms of syringe, the product at which the product was developed, the temperature, the raw material, the factory guy put all those stuff into the system and commits it. On top of that, the stockist commits it. On top of that, the hospital commits it. And when, you know, the finest product comes to the end agency, you can trace back the entire thing from the origin to the product. So in supply chain, the best use of blockchain is, you know, trace your product, trace your entity at each end. I would wanted to quote one more example, that is what we call it called farm to fork. That's a very big use case. Everybody should go and read of a Walmart. So, you know, post pandemic, people in US used, you know, had some issue with the skin and eye, and somehow they identified that the pig what they are eating and the meat what they are eating was causing that. So then Walmart has implemented the entire blockchain on the pigment. So they have implemented in a way that when you go and you buy the meat from Walmart, you can scan a QR code, and I'm like, though it is not good, but yeah, you can see the pig from which that meat has been prepared. Now the entire supply chain is on your phone. And if that pig is from a certain region of China, they would not allow that meat to get into the US market for the sale. So for supply chain also, blockchain implementation is very important. કેમ આવું છે? તો very simple example, temper proof અને immutable છે, એટલે કોઈ ડેટાને ટેમ્પર નથી કરી શકતું, ને બીજું કે એકવાર ડેટા કમિટ થયો છે એ બધા પાસે છે, એટલે ડેટા ચેન્જ નથી થઈ શકવાનો, મારે રીકમિટ કરવાનો છે. જૂનો ડેટા રહેલો છે ને રીકમિટ કરીશ એટલે નવો ડેટા ઊભો થશે. સો ધીઝ આર ફ્રોમ બેઝિક ફંડામેન્ટલ આસ્પેક્ટ્સ ઓફ બ્લોકચેન વિચ પીપલ આર યુઝિંગ એટ અ વેરિયસ પ્લેસીસ. I hope both the things I could able to cover. You may add it if I've missed anything. No. એટલે હું હજી વધારે સિમ્પલ ભાષામાં કહું ને તો અત્યારે ઘણા બધા આપણામાંથી ઇન્ક્લુડિંગ માય સેલ્ફ કંઈક ને કંઈક પોસ્ટ કોવિડ આવ્યું હશે ને દવા લેતા આવીશું. વી બિલીવ દેટ એટ સર્ટન એજ વી આર સ્ટાર્ટેડ વિથ ધ મેડિસિન્સ ઓર ક્યારેય પણ હવે એ દવા ઉપર લખ્યું હોય કે 30 ડિગ્રી ટેમ્પરેચરથી વધારે ન હોવું જોઈએ કે 50 ડિગ્રી ટેમ્પરેચરથી વધારે ન હોવું જોઈએ. મેડમ વધારે સારી રીતે પ્રિસ્ક્રાઇબ કરી શકતા હશે. હવે આ ટેમ્પરેચર કેટલી બધી વાર મેન્ટેન નહીં થયું હોય થ્રુ આઉટ ધ જર્ની, જ્યારથી દવા બની ત્યાંથી બહાર નીકળી વેરહાઉસમાં આવી, વેરહાઉસથી ડિસ્ટ્રીબ્યુટર પાસે આવી, ડિસ્ટ્રીબ્યુટર પાસેથી ડીલર, ડીલર પાસેથી રિટેલર. હવે આ બધામાં ક્યાંય એનું ટેમ્પરેચર વધી ગયું હશે, એને સનલાઇટમાં ન લાવવું જોઈએ, સનલાઇટમાં આવી ગયું હશે. આવું બહુ બધું પોસિબિલિટીઝ છે, બહુ બધી ટેક કેર કરવામાં આવે છે, પણ પોસિબિલિટીઝ છે ને એની સિક્યોરિટી આપણને નથી હોતી. એટલે ઘણી વખત ઇવન તો સારી દવા હોય ને એ આપણને નથી સદતી. હવે જો આ દવા લેતી વખતે આપણી પાસે કોઈ એક સિસ્ટમ હોય કે જે જણાવે કે જ્યારે ત્યાં ક્યારથી મેન્યુફેક્ચરિંગમાંથી બહાર નીકળી એટલે એની એક્સપાયરી ડેટે કોઈએ ચેન્જ નથી કરી નાખીને ઉપર પ્રિન્ટમાં, એ વોઇડેશન નથી થયું ને, તો એ જો મેન્યુફેક્ચરિંગમાંથી બહાર નીકળી ત્યારનો ડેટા જ્યાં ગયું ત્યાંના બધા ટેમ્પરેચરમાં ટીક આવે ને બધી જ પ્રોસેસ એક સમરાઇઝ ફોર્મમાં આવે કે ના વેલિડેટ પાસ થયું છે ને ક્યાંય ટેમ્પર નથી થયું. અને જો ટેમ્પર થયું છે તો જે જગ્યાએ થયું છે એ એની પેનલ્ટી ભોગે, નહીં કે રિટેલ ક્લાયન્ટ, નહીં કે મેન્યુફેક્ચરિંગ. બરાબર છે. સો આ જે આખી ટેમ્પર પ્રૂફ સિસ્ટમ બનાવવાની જે વાત છે ને એ બ્લોકચેનમાં થઈ શકે. બ્લોકચેનમાં શું કામ થઈ શકે કે જ્યારે મેન્યુફેક્ચર એનો ત્યાંથી બહાર નીકળે ત્યારે એ ડેટા ફીડ કરે છે, એ જ ડેટા કમિટ કરે છે જે વેરહાઉસવાળો છે. વેરહાઉસવાળો જ્યારે ડિસ્ટ્રીબ્યુટરને મોકલે છે ત્યારે અગેન એ જ પ્રોસેસ થાય છે, એટલે એ બે કમિટ કરે છે, વેરહાઉસથી રિટેલ, રિટેલથી રિટેલ ટુ કસ્ટમર. તો આ બધા લેવલે જ્યારે કસ્ટમર જો એ દવા સ્કેન કરીને લે છે ને બધા ટેમ્પર પ્રૂફ છે, સો દેર ઇઝ જેન્યુનિટી પ્રૂફ. તો આ માટે ને આ ડેટા કેવો છે ડિસેન્ટ્રલાઇઝ છે, એટલે કોઈ એક માણસ કે બે માણસ, ઘણીવાર કેવું હોય કે રિટેલર ને હોલસેલર મળી ગયા હોય કે આ માલ નથી ખપાતો, યાર ખપાઈ દેજે ને માર્કેટમાં. આવું થતું જ હોય છે. આપણે એના ક્યારેક પાર્ટ બન્યા હશું ને કરતા હશું, બરાબર.
So this is the how things could be manipulated. એ રોકી શકાય. Yeah, please sir. 100% sir. 100%. But I am just giving an example how we can. Whatever example I've heard, it seems more of an audit trail. Yeah, 100% So it's audit trail, wherever it is altered, it is available for anybody to view. That is what the blockchain. So there are two parts. One is verification, because we are, कहाँ पे ब्लॉकचेन चाहिए, क्योंकि हमें भरोसा नहीं है, फ्रॉड नहीं हो रहा है, उसी के लिए तो हमें ब्लॉकचेन चाहिए. ब्लॉकचेन is the secure system. So two things. So one was the audit trail. The other was the identity of the person using it. Identification पे अभी तक नहीं आए हुए, and we can come on that part. Yeah, you can. But how it is different? Why do we call it as a blockchain and not a digital? We have been using digital things, many other things. Like I use Flipkart app or. I would like to ask Jigna madam first to differentiate between the blockchain and digital one. Yeah. So that is where the understanding gap lies. Okay. So in the digital world, we have now we have used the supply chain management system using a QR code based system. I think everyone can use the QR based system for supply chain confirmation or all the delivery kind of things. Okay. So they can only check the quantity or ordered or something like that. Or there is a possibility like any intermediary, like any stakeholder can alter some data of particular thing, a particular product or item. For example, if we can say one example like COVID vaccines. So there is in the COVID, we have a shortage of COVID vaccine due to this supply chain fraud. So there is one issue which in which we found the most of the shortage of COVID vaccines. So at that time, many users, many warehouse or many other users are take a large amount of sale of COVID vaccines, okay, and they can sell to the person in a higher amount. So there is a one possibility. They can directly and there is on the digital platform also, but then a digital platform માં હતું તો ભી ઘણા બધા આવા ઇસ્યુઝ કોવિડ વખતે કોવિડમાં શોર્ટેજ હતી કોવિડ વેક્સિનની. બીજું કે ઘણું બધું એવું હતું કે કોવિડ વેક્સિન ત્યારે એ ટાઈમમાં એવું હતું કે કોવિડ વેક્સિન કોઈ પાસે એનું પાસે પ્રૂફ નહોતું કે આ કોવિડ વેક્સિન છે ક્યાંથી આવેલી છે, કોણ એનું મેન્યુફેક્ચરર છે અને આ વેલિડ વેક્સિન છે કે નહીં. કેમ કે ત્યારે ઘણી બધી કંપનીઓ એવી હતી કે જે આપણે એને આઈડેન્ટિફાઈ નહોતા કરી શકતા કે ઓકે આ કંપની છે આ અહીંયાથી જ આવેલું છે. સોરી ઇન્ટરપ્ટ કરવું જોઈએ એટલા માટે કે બહુ જ ક્લિયર વસ્તુ જે તમે પૂછી રહ્યા છો ને એનો બહુ સિમ્પલ આન્સર આપું ને તો કેવું છે કે જેનું ઓરિજિનથી એસેસમેન્ટ થઈ શકે ને એ વસ્તુ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ ઉપર થઈ શકે અને બ્લોકચેન ઉપર થઈ શકે. પણ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ ઉપર વેરીફાયર કોણ છે? આઈધર મેન્યુફેક્ચર, આઈધર ઇન બિટવીન ધ સ્ટેક હોલ્ડર્સ. જ્યારે આની અંદર વેરીફાયર કોણ છે? આખી ઇકોસિસ્ટમ જે એના ઉપર અવેલેબલ છે અને એના બહુ રાઇટ છે. એટલે ડિજિટલ સિસ્ટમમાં માની લો કે સાહેબ મેન્યુફેક્ચર છે, આ હોલસેલર છે, હું રિટેલર છું ને એ કસ્ટમર છે. હવે આ ટેક એક્ઝામ્પલ, હવે અમે ત્રણેય મિક્સ થઈ ગયા, મેડમ છેતરાવાના જે પાક્કું છે બરાબર. પણ આ સિસ્ટમમાં મારી પાસે જેટલી પણ, કેમ કે આ એક વેરહાઉસવાળું નહીં હોય, જ્યારે મેન્યુફેક્ચર પાસે 50 વેરહાઉસ હશે, એની નીચે હજારો ડિસ્ટ્રીબ્યુટર હશે. હવે જો એ ડેટા બધાની પાસે જતો હોય ને બધાનો ડેટા મારે ટેમ્પર કરવો પડે. The data flows in encrypted manner, correct, and the decryption is not at all possible. It is not possible without the identity submission by the person authorized. So how do I come to know who has done that? These 50 people will not be able to access that data because we don't have the encryption keys. No. So how do we encrypt, decrypt so it? how that
could be verified. That is a next topic, but we will let you know. So, Nisarg sir, yeah. Just one. Let me आप complete कर लो पहले, फिर मैं बोलूँ. So my understand, my confusion is कि as soon as there is some human dependency where a input has to be done by a person and by a chain, there is a chance of failure there. Exactly. But when we talk about e-rupee, the digital currency which is on the blockchain technology, there is no physical intervention. The entire recording from the buying of the currency to transfer or further transfer or n number of transfer, it is completely recorded on the digital ledger. Yes. Then it is a blockchain, completely blockchain. No. So, digital ledger is not a blockchain. Distributed ledger is a blockchain. So, yeah. So there is a ledger minor difference. Which is provided to the all e-rupee users is called a blockchain ledger. Yeah. Correct? Yeah. But when we say that there is a person who has to enter some information, let's say I am paying that instead of e-rupee I am paying 10 rupee cash. If I enter that somewhere, how will this blockchain will work? So keep that 10 rupees as any item, any thing, anything. How do we classify it as part of blockchain? Sir. Yeah, please. So physical transaction and digital transaction, they would operate separately. So when you give X person 10, 15, 20 rupees physically, that would function altogether differently. It will not come on a blockchain. Replace rupee with a product. Replace a rupee with a product. I can reply in simple way. If the other party verify and commit that, then that would be not possible to alter that data from the blockchain. Yeah, I would come on to that, but only first I wanted to clarify the point. So any transaction, physical transaction, will never come on the a blockchain. Let's say very simple example. सिरिंज बनाने वाला आदमी बॉक्स में वही सिरिंज रख रहा है, will never come on a blockchain, right? That was the thought process. See, only data can be maintained in a blockchain, not the composition of the product and let me now come to my second experience. Sorry, I'm taking 2 minutes more. We have integrated IoT, blockchain. Government has started giving grants to the farmers because of drought or excessive rainfall, right? People are claiming like cats and dogs, and there are no specific measure to it. So we have done the POC and we have submitted to the government, not India but at other places. A small IoT sensor would be installed at XYZ places described by the government. That sensor will seed the data onto a blockchain at a regular interval. The data could be environmental, the data could be crop level, the data could be soil fertility. I don't want to get into that. That access of encrypted blockchain would be with each and every person be a part of that blockchain. So the data would not be altered. Government will trace-lead the entire blockchain to find out the actual situation at the time of the claim. So when you discuss this, a medical product movement from the manufacturer to a final user, everybody has to be on that IoT to maintain the data. Second point. Let's say, I'll start with a very small thing. I have said that this is the product which I have made. It is of a blue color and it's of a 2 centimeter by 2 centimeter. I have prepared and I have given it to the warehouse owner. The warehouse owner will only accept and commit if the data, vital statistic or any of the attribute what I have specified is the exact same of the data or of the product what they received. Once she commits,
the transaction is completed, that transaction would be recorded to each and every one, then she would not be in a position to say tomorrow, boss product bekar tha. I would not be in a position to say कि ये 2 सेंटीमीटर by 2 सेंटीमीटर नहीं, 10 सेंटीमीटर by 10 सेंटीमीटर था, इसने गलती किया था. So I am a initiator, she is a committer, and there would be someone who would act as a verifier also in a later stage. So when the physical movement of product takes place, at each checkpoint, the receiver one would commit the transaction, right? So वो सिरिंज सही है कि नहीं है, वो नेक्स्ट लेवल वाला को एग्री करना पड़ेगा. वो मेडिसिन सही है कि नहीं है, नेक्स्ट लेवल वाले को एग्री करना पड़ेगा. नहीं, so one more point. If this is the chain now, so there is something called verifier and committer. So I can prepare a blockchain where मैं जो बोल रहा हूं यहां और यहां 3 जगह पे एक्सेप्टेंस लेना पड़ेगा मेरे को, या मैं सिर्फ ऐसा ही बनाता हूं ब्लॉकचेन के सिर्फ एक ही बंदा कमिट करेगा. So it whole depends on the way and security of the system I want to design. In a way I may create a system कि हम 5 लोग हैं ना, पांचों के पांचों हर एक स्टेप पे कमिट करो. So there are multiple ways. We are just starting how blockchain works over here. So I don't want to go in the dead details. Other can not get it. So sorry to interrupt you. And yeah. So coming to the next example. Yeah, we have a 15 minutes interaction, so we can complete with the. सर लेकिन बाद में रखिए क्योंकि ये टॉपिक पे आप 5 जने कमिट होंगे लेकिन 40% आर नॉट कमिटिंग. या happy to answer 10 more questions. Yeah. Give me more information than what people receive. सो कमिंग टू द सिंपल वे, अभी भी ब्लॉकचेन को सिंपल वे में अभी भी ट्राई करते हैं. पहले हम लोग को ये समझना है कि ब्लॉकचेन क्या है. वी आर जस्ट जंपिंग इनटू द क्वेश्चंस. जब तक ब्लॉकचेन पूरा आप डाइल्यूट नहीं कर लेते ना, उसके सारे 6 की पॉइंट्स है, तब तक मेरे ख्याल से क्वेश्चन आना गलत है. तो पहले ब्लॉकचेन को डाइजेस्ट कर लीजिए आज, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर सेंसर रखते ही है, हम करना ही है. वी आर देयर. सो पहली चीज़ है कि ब्लॉकचेन सिक्योर आपने मान लिया, टेम्पर प्रूफ है, डिसेंट्रलाइज है, वो आपने समझ लिया. उसका एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे यंग या स्टूडेंट्स है. अब जैसे इनको कहीं पे फॉरेन जाना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, कॉलेज के पास जाना पड़ेगा, ट्रांसक्रिप्ट लेनी पड़ेगी, उसको ट्रांसक्रिप्ट को फिर लेके यूनिवर्सिटी भेजना पड़ेगा, उस प्रोसेस में टाइम लगता है. अब डिजी लॉकर या डिजी सर्टिफिकेट होगा, और अगर वो जिसने इनिशिएट किया हुआ है, यूनिवर्सिटी ने, अभी यूनिवर्सिटी सारी सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन ही दे रही है जो आपके डायरेक्टली वॉलेट में आता है. वो सर्टिफिकेट अगर वेरीफाइड है तो देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ आस्किंग दैट डिजी लॉकर से जाता है तो वो सर्टिफिकेट के लिए आपको ट्रांसक्रिप्ट नहीं चाहिए. लेकिन अगर पुराने हैं, हम जैसे लोग जो पहले पढ़ चुके हैं ना, हम लोग क्या करें, तो हम लोग को इस प्लेटफॉर्म में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो मेरे को मेरा सर्टिफिकेट उस चेन पे अपलोड करना पड़ेगा. आई हैव टू आस्क माई यूनिवर्सिटी कि इसको वेरीफाई करो. जो मैं अभी भी शायद मैं भी फॉरेन जाना चाहूँ तो मेरा ट्रांसक्रिप्ट मैं भी अपनी यूनिवर्सिटी से वेरीफाई फिजिकली करने जाता हूँ, लेकिन वो मैं वेरीफाई करूँगा ब्लॉकचेन पे या डिजिटल वे में. तो अगर वो ब्लॉकचेन पे एक बार वेरीफाई हो गया, माने कि इनिशिएट जिन्होंने यूनिवर्सिटी ने सर्टिफिकेट दिया है उसने कमिट किया और मैंने भी एक्सेप्ट किया, एंड मैंने इनिशिएट किया था, उसने वो वेरीफाई कर दिया. सो दिस इज़ द ओनली बिटवीन 2 पार्टीज. अभी तीसरी बार से ऐसा भी हो सकता है कि सर ने क्लास खोले हुए एंड मैंने सर्टिफिकेट लिया. अब सर मेरे फ्रेंड है, उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया. अब मुकेश जी के पास जाता है सर्टिफिकेट, उनको लगता है ये तो दोनों को साथ में देखा था, कुछ गफला है. तो वो क्या करेंगे, वो वेरीफाई के लिए इनको भेजेंगे कि भाई आपने ये सर्टिफिकेट दिया है, जेन्यून है ना, ऑन योर गारंटी आई एम गिविंग एडमिशन टू हिम. ठीक है. तो ये जो प्रोसेस चल रही है ना 3 वे, उसको यहाँ पे इनिशिएटर है जिसने एक ट्रांजैक्शन भेजा कि मेरा सर्टिफिकेट निसक जी से वेरीफाइड है, आप चेक कर लीजिए. फिर भी अगर आप चाहते हो तो ब्लॉकचेन में दूसरी बार वेरीफाई कर सकते हो, और इसकी कॉपी सारी जगह पे होगी. तो अगर ये एक बार फ्रॉड कमिट कर लेते हैं तो वो ऑलवेज भी है पार्ट ऑफ फ्रॉड. एक उनका स्टेटस चेंज नहीं हो पाएगा, वो गुम नहीं पाएंगे. आज उन्होंने मेरे साथ मिली भगत कर ली, मेरे साथ कुछ कर लिया, लेकिन अगर ब्लॉकचेन पे कर लिया तो सारी ज़िंदगी उस पे वो रहेगा. तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, इनिशिएटर,
कमिटर एंड वेरीफायर, ये 3 चीज़ें ब्लॉकचेन में है। तो ब्लॉकचेन टेम्पर प्रूफ है, सिक्योर है, इससे ब्लॉक बनते जाते हैं, तो आप कभी भी अल्टर नहीं कर पाते। वो नया ब्लॉक बनेगा जो बताएगा कि पुराना ये डेटा था, इसको इसमें चेंज किया गया। मान लीजिए एंट्री करते करते गलती हो भी जाएगी ब्लॉकचेन में, ऐसा जरूरी नहीं है कि एंट्री नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ह्यूमन एंट्री करेगा, कुछ ना कुछ चीज़ें निकालेगा। अगर उसको चेंज करना है तो उसको नया ब्लॉक बनाना पड़ेगा, और वो ब्लॉक बताएगा कि पुराने ब्लॉक में ये अल्टरेशन हुआ है, और ये अल्टरेशन सबको जाएगा। और जो जो ऑथोरिटीज़ या जो जो वेरीफायर्स है, मे बी मल्टीपल हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं, या जो भी है, वो कमिट करेंगे, देन एंड देन वो एक्सेप्ट होगा। तो मैंने आज अल्टर कर दिया, माने कि दैट इज़ नॉट प्रूवन, उसका वेरिफिकेशन होना जरूरी है एंड कमिटमेंट होना जरूरी है। तो ये सिंपल सी चीज़ है जिसको ब्लॉकचेन, क्योंकि थोड़ा टाइम कम हो रहा है तो इसके लिए मैंने कुछ समराइज करने की ट्राई की हुई है। तो मैं संजना जी से फिर से एक बार क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी ऐसा कुछ टूल बनाया हुआ है। सो मैं चाहता हूँ कि जो बनाया उसके एक्सपीरियंस को आप फील करिए कि क्या उन्होंने डिटेलिंग डाली हुई है उसमें, क्यों ये टेम्पर प्रूफ है। आप उल्टा सोचिए कि उसमें क्या फ्रॉड हो सकता है, बाद में हम लोग लास्ट में वो क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। सो संजना, वुड यू लाइक टू एलाबोरेट ऑन दैट पार्ट? थैंक यू सो मच। सो सर एज टोल के बहुत सारे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं एज वेल एज डिजिटल सर्टिफिकेशंस होते हैं। सो एवरी टाइम हम कोई भी कोर्स करते हैं या कहीं भी पार्टिसिपेशन होता है हमारा कोई भी इवेंट में या कहीं भी, तो एवरी टाइम दे इश्यू डिजिटल सर्टिफिकेशन टू अस, राइट। सो काफ़ी बार हम लोगों को ऐसे फिजिकल फॉर्मेट में मिलता है जिसको संभाल पाना इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो एंड एज वेल एज वेरीफाइड, अगर मैंने आज अपना मास्टर्स कहीं से किया हुआ है एंड उन्होंने मुझे एक फिजिकल कॉपी जनरेट करके दे दी, बट after some time I am going to another university or any another company to join and they are like नहीं यार ये तो ऐसे उसने कोई भी सर्टिफिकेट बना के दे दिया है, what is the authenticity of that particular certification? So what we have tried to make is a digital platform where a particular institution or a particular organization can issue your certificate online, which will be definitely on a blockchain. So if it is on a blockchain, कोई पूरी सिक्योरिटी कोई उसे टेम्पर नहीं कर सकता, एंड इट विल बी ऑटोमेटिकली ऑनलाइन रिसीव्ड बाय यू पर्टिकुलर, मतलब आपके अलावा कोई और उसे एक्सेस भी नहीं कर पाएगा अगर उसके पास आपके क्रेडेंशियल्स नहीं है तो। सो एंड एज वेल एज फॉर ऑर्गेनाइजेशन आई मस्ट से कि इतने सारे पेपर्स का यूज़ करना और एक छोटी सी गलती हो जाए तो पूरा नए से पूरा सर्टिफिकेशन इश्यू करना। So उसके अलावा हाउ अबाउट वी जनरेट और वी क्रिएट अ पर्टिकुलर सर्टिफिकेट और अ बंच ऑफ सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन, एक टेम्पलेट दे दे उसे, हम पूरी सारे यूजर्स या सारे स्टूडेंट्स के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, मतलब कौन सी डिग्री आई है, कितना एक्सटेंशन मिला है, सब कुछ उसे ऑनलाइन प्रोवाइड कर दे, एंड दे विल ऑटोमेटिकली जनरेट अ सर्टिफिकेट ऑनलाइन जो एज ए ह्यूमन एक बार पूरा चेक कर लगा, एंड देन दे विल ऑटोमेटिकली इश्यू टू द पर्टिकुलर रिसीवर। तो काफ़ी हद तक हमारा टाइम कंज्यूमेशन बहुत कम हो जाएगा। लाइक मैंने एक्चुअली बीच में एक एग्जांपल मेरे साथ हुआ था दैट फ्रेंड ऑफ माइन शी वेंट टू कनाडा एंड आफ्टर शी वेंट 3 महीने के बाद उसका कॉन्वोकेशन हुआ था। सो नाउ शी इज़ नॉट हियर, मुझे स्पेसिफिकली जाना पड़ा था उसकी कॉलेज गेट करने के लिए, देन आई हैव टू कुरियर इट टू द कनाडा। सो द होल प्रोसेस मैं गई, लिया, मैंने उसे कुरियर किया, तब तक इतना सारा टाइम कंज्यूमिंग था, प्लस वहाँ जाने में थोड़ा सा डैमेज भी हो गया था। और जब अब मुझे वहाँ जाके वहाँ की कंपनी में उसे रजिस्टर करवाना पड़ेगा कि एक बार ऑथेंटिसिटी लाइक क्या आई हैव डन माई बैचलर्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉलेज, उसको फिर से वहाँ पे उसकी कॉलेज में जाना पड़ेगा और वो ऑथेंटिसिटी लेनी पड़ी थी, वो वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। तो आई गेस दिस इज़ अ वे टू लॉन्ग प्रोसेस, मतलब मैंने यहाँ से डिग्री की हुई है, मेरे पास सर्टिफिकेशन है, तो वाई हैव टू गो थ्रू ऑल दिस प्रोसेस फिजिकली। सो हाउ अबाउट वी क्रिएट अ प्रोडक्ट के जहाँ पे डायरेक्टली एक इंस्टीट्यूशन तुम्हारा सर्टिफिकेशन ऑनलाइन इश्यू कर दे, एंड एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन यू डोंट हैव टू गो थ्रू ऑल दिस पेपर वर्क एंड ऑल दिस टाइम कंज्यूमिंग थिंग। ऑल यू हैव टू डू इज वन क्लिक किया, आप वहाँ पे गए, लिया, दिस इज माई सर्टिफिकेशन, आई हैव डन दिस, यू कैन यू प्लीज वेरीफाई, एंड दे कैन वेरीफाई इट ऑनलाइन। So it is less time consuming and
you can have all your certification at one click, one place. मतलब मैं कहीं भी जा रही हूँ, and if I have a bachelor's degree, master's degree, any participation certificate, all I have at one place, I can show it to everyone. So I guess this is a very new product, and it's a very everyday product we should have in our life. આ જેટલું મેડમ પાસે સમજો ને એમાં કેટલા બધા ફાયદાઓ છે. સાહેબે એલઆઈસીમાં બહુ બધું સરસ વર્ક કર્યું હશે, ઘણી વખત એચિવમેન્ટ ઓફ યર્સ એચિવ કર્યા હશે. આપણે માનીએ કે એક્ઝામ્પલ આપી રહ્યો છું સરનું, એટલે એક્ઝામ્પલ હવે સરને એ પ્રૂવ કરવું હોય કે હું એલઆઈસીમાં આટલું બધું કરી શકું, અથવા બેંકમાં એમને એમ્પ્લોય ઓફ ધ મંથ હવે તો ચાલે છે, સાહેબ વખતે ચાલતું હતું કે નહોતું ચાલતું, આ તો કંઈ પણ થતું હોય તો એ બધા સર્ટિફિકેશન્સ બેંક આપે ખરા, પણ એનું ઓથેન્ટિકેશન શું? એવું સર્ટિફિકેટ મને બનાવવાનું કહો તો હું તો તમારી પાસે લઈને 10 મિનિટમાં કોપી બનાવી દઉં, બિંગ એ આઈટી ગાય. હવે એ પોસિબલ છે, પણ એની ઓથેન્ટિકેશન શું? તો જે બ્લોકચેન એની ઓથેન્ટિકેશન આપે છે એના બે ફાયદા છે કે એક તો જે ટાઈમ કન્ઝ્યુમ ઓછો થાય છે, રિલાયબિલિટી વધારે થાય છે, પેપરલેસ જઈએ છે એટલે એન્વાયરમેન્ટ માટે સારું છે. ઉપરથી કેવું છે કે ઘણી વખત કેવું હોય કે હવે સાહેબ હું એમને ત્યાં જોબ કરું છું, એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે, અને સાહેબને છેલ્લે દિવસે મૂડ ના આવ્યો અને ગુસ્સો થઈને મને કાઢી મૂક્યો. હવે મેં જે કામ કર્યું છે ટાઈમ એ ડ્યુરેશનનું મારું પ્રૂફ શું? તો અગર જો એમની એટેન્ડન્સ સિસ્ટમ એ બ્લોકચેન ઉપર હોય, એમને ત્યાં મારી હાજરી બ્લોકચેન ઉપર હોય, આ બધું જ ધીરે ધીરે થવાનું છે અથવા કરવાના છીએ, બરાબર છે. આવા બહુ જ બધા હેલ્થકેરમાં શું થાય છે ખબર છે? મેડમને પાસે ગયો, મેડમ કે આ તો બોગસ લેબોરેટરી છે, હું એનો રિપોર્ટ વેલિડ નહીં ગણું, તમારે અહીંયા જ કરાવવાનું. આપણે બધા ફેસ કરીએ જ છે, બહુ બધી જગ્યાએ એવું થતું હોય છે. કેમ? ઓથેન્ટિકેશન નથી, બરાબર છે. જો એને બ્લોકચેન ઉપર આપે તો બાય ડિફોલ્ટ અગર જો એ ડેટામાં ફ્રોડ કર્યો હશે તો એ લેબ પકડાશે અને એ ડિસ્કાર્ડ થઈ જશે. જો નહીં કર્યો હોય તો કોઈ પણ લેબનો ડેટા શું કામ બીજી વખત મારે કરવાનું? હું સારી મોટી હોસ્પિટલમાં જાઉં તો મારે ફરીવાર રિપોર્ટ કરાવવા જ પડે છે એમના પ્રમાણે. વાય આઈ ટુ સ્પેન્ડ ડબલ મની ઓર હાયર મની? તો એ બધા પ્રોબ્લેમ્સના હું અત્યારે બહુ બધા યુઝ કેસીસ લેવા માગતો હતો, પણ આપણે કંઈક ટાઈમની શોર્ટેજ એટલે હું બહુ જ શોર્ટમાં લઈ રહ્યો છું. અને હું નેક્સ્ટ જિજ્ઞા મેડમને અને નિશક સરને કહું કે તમારે બ્લોકચેનના પ્રોઝ કહેવાના છે ને તમારે કોન્સ કહેવાના છે, પણ હજી હું થોડું બે વાત કરી લઉં એની વચ્ચે. સો આ ઘણી બધી વસ્તુઓ કેવી થશે કે ઇવન રિયલ એસ્ટેટમાં આપણે એવું થાય છે કે જૂના દસ્તાવેજો નથી હોતા, એ ડોક્યુમેન્ટેશનમાં કેવું હોય છે કે મેં સાહેબને વેચી નાખ્યું, સાહેબે પાવર ઓફ એટર્નીથી આપે રાખ્યું, ને પછી જ્યારે છેલ્લા માણસને જ્યારે જરૂર પડી ને ત્યારે એને ઠેઠ મારા સુધી આવો ને ત્યારે તો આપણે તો ઉપર હોઈએ, બરાબર છે. સો આ બધી જ વસ્તુઓ જો બ્લોકચેન ઉપર હશે ને તો આ હિસ્ટ્રી મેન્ટેન રહેશે, ક્યારેય ડિલીટ નથી થવાની, બરાબર છે. સિસ્ટમમાં હશે તો તમે વેરીફાઈ કરી શકશો, તો તમારા વેરિફિકેશનના કોસ્ટ, ઓટોમેશનના કોસ્ટ, એ બધું જ વસ્તુઓ છે ને બહુ સિમ્પ્લિફાઈ થઈ જશે. અત્યારે આપણે ઘણી બધી વસ્તુઓ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સીસના ફોર્મમાં આપવી પડે છે, કેમ કે આપણી પાસે એટલા બધા હ્યુમન ઇન્ટરવેન્શન જોઈએ છે જે રિપીટેડ વર્ક માટે જોઈએ છે. એક જ વસ્તુ, મારું આધાર કાર્ડ પહેલાં આપણે ખબર છે નોટરાઇઝ કરતા હતા, હવે ગવર્મેન્ટે સેલ્ફ એટેસ્ટેડ કરી નાખ્યું. થોડા ટાઈમ પછી એ જરૂર નહીં પડે, બ્લોકચેન હશે તો ઇટ્સ વેરીફાઈડ ઓર નોટ વેરીફાઈડ, બરાબર. સો ધીસ ઇઝ ધ વે વી આર લુકિંગ ટુવર્ડ્સ ધ સિનારીઓ. અને બ્લોકચેન એટલા માટે સિક્યોર છે એની આપણે જે વાત કરી કે એ સિસ્ટમમાં ડિસેન્ટ્રલાઇઝ વે છે. હવે આના ફાયદાઓ તો આપણે ઘણા બધા વાત કરી રહ્યા છે અથવા સિસ્ટમને સમજવાની ટ્રાય કરી રહ્યા છે. અમારા ખ્યાલથી હમણાં મેડમે ટાઈમ અપ કે એ પહેલાં હજી અમારે ઘણું બધું કેવું છે, એટલે ને તમારા ક્વેશ્ચન આન્સર એ લેવા છે. સો હું સમરાઇઝ મેડમને પૂછીશ કે મેડમ તમે પ્રોઝ કહો, એમાં કંઈ રહી જતું હોય તો હું ને નિશક સર એડ કરશું, ને પછી નિશક સર કોન્સ કહેશે એના વિથ બ્રીફ ડિસ્ક્રિપ્શન એઝ સુન એઝ પોસિબલ, બરાબર? Okay. So blockchain is provide a immutable data management, or we can say tamper proof, and secure and transparent. Also maintain a data privacy of the users, and encrypted data, always stored encrypted data in the blockchain, and it is connected with the particular block with previous block. It means every block is connected to the previous block. So we can connect and we can trace the entire history of the product. So we can we have a traceability, we have a secure, we have a security, we have a transparency. It is a transparency, but it increases the security as well. It means everyone can validate, everyone can verify. So this is the basically pros of the blockchain. આમાં મેડમ આપણે બધી વાત કરીને એમાં એક વાત કદાચ અમે લોકો શરૂઆતથી મિસ કરી ગયા હતા, એ બહુ સરસ વાત કરી કે બ્લોકચેન છે ને એ આપણને ઓલવેઝ પોસિબિલિટીઝ કે આપણે સિક્યુરિટીની બધી વાત કરી
પણ એ દરેક છે ને આ બ્લોક ચેન કેવી રીતના ડિફાઇન કરવી હોય ને તો દરેક આપણું એક ટ્રાન્ઝેક્શન છે ને એ એક પેજ એટલે કે એક બ્લોકમાં લખાય છે, એક ચોકઠામાં લખાય છે. એ ચોકઠાની જે આખો ડેટા હોય ને એના ઉપરથી એક એન્ક્રિપ્ટેડ કોડ બને છે જે SHA 256માં કહેવાય છે. ટેકનિકલ વાતો આપણે નહીં કરીએ પણ એટલું હાઈ અલ્ગોરિધમ છે કે એને અત્યારે ક્રેક કરવું ઇમ્પોસિબલ છે. અને એનાથી જે કી જનરેટ કરે ને એ એના નેક્સ્ટ પેજને આપે છે, નેક્સ્ટ પેજ એના પછીના પેજને આપે છે. એટલે એ જે કનેક્શન છે ને એ કીઝનું એનાથી આ ચેઇન ચાલે છે એટલે એને ચેઇન કહેવામાં આવે છે. બ્લોકની ચેઇન એટલે બ્લોક ચેઇન. હવે શું થાય કે હું મારી ડેટામાં કંઈ અલ્ટર કરીશ ને મારા બ્લોકમાં તો એ ડેટાનો જે હેશ કી બની જે કી બની એ ચેન્જ થઈ જશે. હવે એ બીજા પેજમાં નહીં કમિટ કરે ને આગલા પેજમાં નહીં કમિટ કરે એટલે ઓટોમેટિકલી એ બ્લોક તૂટી જશે અથવા ચેઇન તૂટી જશે. એ બ્લોકમાંથી બહાર ચેઇનમાંથી એ બ્લોક બહાર આવી જશે. સો આ સિક્યોરિટી કેવી રીતના થાય છે એનું થોડું બેઝિક ડિસ્ક્રિપ્શન આપવાનું ટ્રાય કરી છે. આ ટેકનોલોજી સમજવા માટે આપણે ક્યારેક ફરીવાર ડિસ્કસ કરીશું પણ પ્રોઝમાં તમને ખબર પડી તો સમજાય છે કે ડિસેન્ટ્રલાઇઝ છે એટલે શું છે કે આજે ઉઠીને હું એકલો વેરીફાયર બનવું એવું નથી. તો મારા મનમાં ખોપ આવે કે ભાઈ મારે કંઈક ખોટું કરવું છે આઈ કેન એટલે હ્યુમન ઇન્ટરફેરન્સ છે છતાંય નથી કેમ કે બધા પાસે છે. બરાબર છે. હવે કોને વેરીફાઈ કરવું ને કોને ન કરવું એ રૂલ્સની આપણે ક્યારેક વાત કરીશું અથવા હમણાં ક્વેશ્ચન આન્સરમાં લઈશું. પણ આમાં હું નિશક સરને કહીશ કે કંઈ એડ કરવું હોય તો એડ કરે ને નહીંતર કોન્સ વિશે સમજાવે કેમ કે આપણે બધી સારી સારી વાતો કરી પણ એના નુકસાન કંઈક હશે જ દરેક વસ્તુના હોય જ. So after spending 40-45 minutes boasting about the blockchain, now I have to say something. Okay, the biggest problem what blockchain is facing here is we touched upon 2 points, public and private. Public blockchain is for anyone, everyone can come and be on the blockchain. And Sir has added that each transaction converted into a block. Then there is something called વચ્ચે એવી કોઈક વાત આવી કે block verify થાય ને આગળ જાય. So currently in a Bitcoin's public blockchain, a single transaction committing process would be of a 15 minutes. Imagine તમે કોઈ કરિયાણાની શોપ પર ઊભા છો અને QR કોડથી પેમેન્ટ કરો અને બ્લોકચેન પર જઈને 15 મિનિટ પછી ટ્રાન્ઝેક્શન રિયલાઇઝ થાય તો would you be ready to stand for 15? That's the first problem. The more chain grows at this hardware juncture, at this level, it is becoming difficult, more time consuming. That's the one thing. Second, considering the current hardware functionality available, it is always a problematic situation because here sitting in the august audience, we all would be having a smartphone through which we can commit a blockchain based transaction. But in India, I don't think more than 15 or 18% population has a smartphone. If you are thinking of taking the banking to a decentralized banking at 100%, then each individual needs to have at least a smartphone, which is not feasible. So both the causes are related to a infrastructure. There is something called mining of the crypto. I don't want to touch upon to this, but એની માટે હું એવું કહું કે તમારે જો માઇનિંગના બિઝનેસમાં એન્ટર થવું હોય આજની તારીખે તો તમારે જે કમ્પ્યુટેશનલ રિક્વાયરમેન્ટ છે એ માત્ર હાર્ડવેર રિક્વાયરમેન્ટ ઇઝ સમવેર બિટવીન 50 CR to 70 CR. હું એના મેન્ટેનન્સની તો વાત જ નથી કરતો. I'm just talking of an investment in terms of hardware. So that is also something which is very difficult in a current scenario. Looking at all these stuffs, these are the big cons, but yes, maybe down the line of 5 years, 10 years, you may have a higher hardware. You may come up with a new algorithm. You may come up with a new computation process, and we may overcome all these problems. While Sir has touched upon the land record part, it looks very good and rosy picture, and may some people think that કે થવાનું હશે ત્યારે જોઈશું. આજની તારીખે કહું તો in South India, there are few states who has already implemented land records on a blockchain.
Government of Gujarat is also planning to convert, the R&D department is working on it to convert all the rental records on blockchain base. So maybe, though it looks very far away picture, but things are in front of us. હજી એક થોડુંક એડ કરું કે સ્પીડ વધી રહી છે, વધવાની જ છે, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સારું થવાનું છે. અહીંયા નહીં તો આઉટ ઓફ ઇન્ડિયાથી ટેકનોલોજી આવશે જ પાછી અને બીટ કરવાની જ, કેમ કે આપણે ગ્લોબલ વર્લ્ડમાં જીવીએ છીએ. બહુ એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ, આજે સવારે હું કંઈક એક્ઝિબિશનમાં હતો ટાઇકોનમાં, અને ત્યાં પણ એક સરસ વાત હતી કે આપણે જે બધા પાયરસીના સોંગ વાપરીએ છીએ કે કોઈક આર્ટિસ્ટ હોય સારા, એને એની ક્રિએટિવિટીની માર્કિંગ નથી મળતું. જો તમે ક્રિએટિવિટી કરી અને એની ઇમેજ તમે બ્લોકચેન ઉપર ચડાવી દીધી તો તમારે ક્લેમ કરવાની જરૂર નથી કે કોણ પહેલો છે અને કોણ બીજો છે. ઇફ યુ આર રાઇટ વન એન્ડ યુ આર ધેર ઓન ધ બ્લોકચેન, દેટ ઇટ સેલ્ફ પ્રૂવ્સ. હવે આ જાતના કેસીસ 14 લાખથી વધારે કેસીસ ખાલી અમદાવાદમાં ચાલે છે, બરાબર છે. બીજી વાત, મેડમ સાથે હમણાં વાત કરી હતી ને, હું કોઈક લોયર સાથે 2 દિવસ પહેલાં બેઠો હતો. વારસા માટે આપણે વિલ બનાવે ન બનાવે ને એના લગભગ કેટલા કેસીસ હશે, સાહેબને વધારે ખબર હશે, LICમાં એવા ફ્રોડ્સ આવતા હશે. તો મેડમ પાસે એક પ્રોડક્ટ છે ડીજી વારસો, હવે ટાઈમ નથી એટલે, પણ એ એવું કરે છે કે જે વિલ ઓનલાઈન બનાવે છે, એટલે વિલના મલ્ટિપલ લેયર બન્યા હોય, પહેલું બીજું ત્રીજું વિલ. હવે એ બ્લોકચેન ઉપર હોય તો એને નોટરાઇઝ, વેરીફાઈ, બીજી બધી જરૂર નથી, કેમ કે એના બધા જ હેરે અને એના જે વિટનેસીસ છે એ બંનેના કમિટમેન્ટથી જ બન્યું છે. સો દેર ઇઝ નો ઇશ્યુ ઓફ એનીથિંગ ફ્રોડ, ટેમ્પરિંગ, બરાબર છે. પ્લસ બ્લોકચેન પર છે. તો આવા બહુ બધા એક્ઝામ્પલ સાથે અમે ડિસ્કસ કરવા માગતા હતા, પણ સ્ટીલ અત્યારે હું પહેલાં એવું કરવા માગીશ કે ક્વેશ્ચન આન્સર લેવા માગીશ. એટલે પહેલાં તો મેં સાહેબનો ક્વેશ્ચન છોડ્યો હતો, સોરી ફોર દેટ, એન્ડ નાઉ આઈ વુડ લાઈક ટુ એટેન્ડ દેટ ક્વેશ્ચન. યા So first of all, physical product mate, for a blockchain, whosoever has done it on a supply chain, the issue starts with setting up your database. If you are looking at the seeds, you need to go to the depth of the seed, that which is the type, what is the actual color, what is the actual energy or maybe heat or maybe how warm the seed needs to be. All these kind of stuff you need to identify and you need to store it. Then you need to persist it at all the levels and verify it all the levels. Considering any physical product on a blockchain at this moment, without IoT, it is very difficult. Okay, reason being is, I'll give you a very small example. આપણે ત્યાં છે ને પેલો કન્વેયર બેલ્ટ હોય ને કે જેની ઉપરથી બધું જ એસેમ્બલી થતું હોય, એ કન્વેયર બેલ્ટ આજની તારીખે તે ફિઝિકલ પર્સન દ્વારા ઓપરેટ થાય છે. ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીઝમાં કન્વેયર બેલ્ટ છે એ ફિઝિકલ માણસોથી ઓપરેટ નથી થતો. દેટ ઇઝ દે હેવ સેન્સર્સ, કેમેરાઝ આર ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ ઓન અ કન્વેયર બેલ્ટ ફોર ધેમ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ દેટ કે આ પ્રોબ્લેમ ઇન્ડિયામાં છે ને હજી ટ્રેસેબિલિટી ઇન્ડિયામાં નથી. ઇટ વિલ ટેક ટાઈમ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. Right? I'll give a small example. A small tin manufacturing company in India would consist of at least 1,000 employees. But Coca-Cola ने 70% tin જે લોકો સપ્લાય કરે છે એ 7 જણની કંપની છે. They have 7 humans working, supplying 70% of international need of Coca-Cola tin, which is in Finland. Reason being is entire is IoT based. Would rather wanted to discuss more onto this because we are working on IoT based blockchain. We'll discuss. I have 1 or 2 product experience only, not more than that. But whatever I have, I would 100%. I can add to that because I am in the IoT development, so I can 100%. also. 100%. He is the right fellow. Yeah. So. Barclays Bank, yeah. Yeah, trade finance. I'll yeah.
I'll explain you. Madam is there as a moderator. I'll explain you. I'm here only. We'll discuss. Sir, yeah, please. Madam, can we have 5 minutes more or? We've already overshot, but I think we'll take this last question. Yeah, please. I'm an IT professional. Previously, I was a banker. Then I became certified information system auditor. And then I worked in a multinational company as a project management professional, engaging into a multinational multi-million-dollar projects. As a certified information system auditor, which is a qualification to conduct audits in computerized environments like blockchains, my question is, I'll try to summarize in a very simple manner. Who owns blockchain data? Who regulates blockchain? Who takes corrective measures? Okay, and what is the fallback if something goes wrong? I know these are too many questions, but these are a key concern for an auditor. Yeah, surely. So, sir, simple વર્ડમાં એવું કહી શકું કે બ્લોકચેન જે પણ બનાવે છે અત્યારે એ લોકો એના રૂલ્સ માટેના ઓપ્શન્સ આપે છે જેને ઓપરેટ કરવાનું છે. ઇટ્સ નોટ એ સિંગલ ઓનર. સો આમાં ખાલી ડિફરન્સ એટલો છે સેન્ટ્રલાઇઝ ને ડિસેન્ટ્રલાઇઝ. મારી કંપની હું ઓન કરું છું અને હું ચલાવું છું મારા પ્રમાણે, પણ જો એ કંપની મારા બધા જ એમ્પ્લોય સાથે કલેક્ટિવલી વર્ક કરતું હોય ને સમ સેટ ઓફ રેગ્યુલેશન્સ આર ધેર ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ સિચ્યુએશન અને દેન દેટ વિલ બી ઓપરેટેડ. હવે એમાં કોણ વેરીફાયર કોણ ઓથોરિટી એ પણ એ જ બ્લોકચેનના કી મેમ્બર્સ ડિસાઇડ કરતા હોય અથવા તો લેટર ઓન એના સ્ટેજ ડિફાઇન કરી દીધા હોય કે જ્યારે 100 જણ હશે ત્યારે આટલા લોકો હશે, આ 100 થી 10,000 થશે તો આટલા લોકો હશે. દેટ ઇઝ ઓલ્સો સિસ્ટમ જનરેટેડ રેન્ડમ નંબર્સ હશે, મે બી પોસિબલ. સો કેટલી તમારે સિક્યુરિટી બનાવી છે ને એ બધું જ સિસ્ટમ ડિફાઇન કરશે. હું એવું કહીશ કદાચ માણસ ડિફાઇન કરશે ને તો પ્રોબ્લેમ રહેશે હંમેશા. સિસ્ટમ ડિફાઇન કરશે ને એટલા માટે દરેક વખતે સરે વર્ડ વાપર્યો છે અલ્ગોરિધમ. સરને હું કહીશ તો બહુ સારી રીતે ડિસ્ક્રાઇબ કરી શકશે, પણ હું અત્યારે શોર્ટમાં લેવા માગું છું એટલા માટે કે અલ્ગોરિધમ. સો વી કેન ડિફાઇન ધ અલ્ગોરિધમ ફોર યુટિલાઇઝેશન ઓફ બ્લોકચેન. મેડમને કહીશું ને તો બ્લોકચેનના લગભગ 28 ટાઈપના આપણને એક્ઝામ્પલ્સ બહુ સરસ આપી શકે એવું છે. મેડમ ઇઝ રિયલી, પણ આપણી પાસે સમયની મર્યાદાએ આપણે કંઈક આઉટસ્કટ કરી રહ્યા છીએ, બરાબર છે. અને હજી હું એક ટોપિક કદાચ વધારે ટચ કરવા માગું છું, કેમ કે આપણે ડિજિટલ ડોક્યુમેન્ટેશનની વાત કરીને એની સાથે ડિજિટલ આઈડેન્ટિફિકેશન કેવી રીતના વર્ક કરવાનું છે. ઇન ફ્યુચર મારી આઈરિસ મોટે ભાગે ચેન્જ નથી થવાની, કેમ કે હજી ફિંગરમાં પ્રોબ્લેમ થઈ શકે. એટલે પહેલાં ઓલું આપણે થંબવાળા આવ્યા, પછી આઈરિસવાળા આવ્યા, કાર્ડ સાથેના તો આવ્યા હતા. હવે ત્રીજું આવ્યું છે કે બોડીમાં ચીપ ઇન્સર્ટ કરો નાનકડી એવી, અને એ અત્યારે મારે બોડીમાં એ ચીપ છે, ઈસરોથી તમે મને ટ્રેક કરી શકો. એવી જ ચીપ ઘણા બધા ઇન્ટરનેશનલ ઓથોરાઇઝેશન ઓલરેડી રેગ્યુલેટ કરી ચૂક્યા છે. યુએસએમાં 1 લાખથી પ્લસ માણસોમાં ચીપ જઈ ચૂકી છે, ઓસ્ટ્રેલિયા ટ્રાયલમાં કરી રહી છે, નેધરલેન્ડમાં થઈ રહ્યું છે. હવે એ ચીપ મારામાં હશે ને એ જ્યાં સુધી ડિસ્કાર્ડ કંઈક એક્સિડન્ટ થાય ને ડિસ્કાર્ડ થાય તો મારે બધી પ્રોસેસ ફરીવાર કરવી પડશે મારી પ્રૂફની. અધરવાઇઝ મારી ચીપ, મારી આઈરિસ ને મારી ફિંગરપ્રિન્ટ, આ 3 ઓથોરિટી, મારો પાસપોર્ટ, મારો આધાર કાર્ડ, મારું પાન કાર્ડ બધું એ જ થઈ જશે. સો આઈ એમ ધ વેરીફાયર, નોટ ધ માય ડોક્યુમેન્ટ ઇઝ. સો આપણે જે વાત કરી રહ્યા છે ને એ પણ ડેટા બ્લોકચેનમાં રહેશે ને એ પણ કમિટેડ રહેશે. સો ધેર વુડ બી એ ચાન્સીસ કે કાલે ઉઠીને હું સીધો એરપોર્ટ ઉપર જઈશ, સિક્યોરિટીમાંથી વોક ઇન જ કરીશ, તો એ પણ મારો કદાચ સમય બચાવશે. મારે પાસપોર્ટની જરૂર નથી, વિઝાની જરૂર નથી, કેટલા ક્રાઇમ કર્યા છે એ પણ એમાં હશે. સો એવરીથિંગ વુડ બી પોસિબલ. પણ આ બધું થવા માટે સ્ટીલ ઇટ નીડ્સ ટાઈમ. પણ આ બધું આવવાનું છે એ 100% છે એવું માનીને ચાલવાનું છે, અને એમાં બ્લોકચેનનો અત્યારે મેજર રોલ છે. See, one second. I'll just take 1 minute more to share a real life example with the audience as well as with you only for your comments. I had been to US just a year ago. I happened to visit a hospital, and unfortunately or maybe incidentally that day itself their computer systems were hacked and the database of thousands and thousands of patients was blocked. And the hacker said, you deposit 1 million bitcoins into XYZ way so that we can release your computer database. Otherwise, this will be status quo. They called the US police. The country like US, they could do nothing.
So finally, the hospital management decided to pay off 1 million bitcoins, because the question was, even after making payments, they were unable to find out the recipients. All that they could find out was a bitcoin address. And not the real identity. Here we are talking about KYC. My banker friend would agree. I have also spent a lot of years in bank. So here we are talking about know your customers. Every 3 years we have to give our documentation and all that. In a blockchain environment, you don't know where the money goes. No, sir, blockchain માં અત્યારે બિટકોઇન છે ને એ સરે જેમ કીધું ને એમ રેગ્યુલેટરી કોઈ ઓથોરિટી એમાં ડિપ્લોય નથી થઈ એટલે બ્લોકચેનનું ટ્રેસેબિલિટી નથી. That is why my question I said, who owns blockchain? That is why who I regulates it? Yeah, who please. takes corrective measures? These are the burning questions. That is why blockchain is not popular. Yes. People are still apprehensive. Yes, you are correct. So, public blockchain, for all public blockchains, there is a blockchain forensics. A kind of segment is there who produces the guideline, not the regulations, the guidelines, right? To adhere that guideline or not is prerogative of the owner of the public blockchain. I'll give an example of a public blockchain. Ethereum is one of the example of a public blockchain. Let's say I am the owner of the Ethereum blockchain. I will design the Ethereum blockchain's algorithm, the Ethereum blockchain's functionality, Ethereum blockchain's transactional compatibility. If you, him, she are agrees onto it, you become a part of it. Now if anything takes place within this scenario, I would be the one who is moderating and regulating this. Tomorrow I wanted to change it, I can change it. I have no compulsion that blockchain forensics se mane je kidhu che each karvu. Right? It's not there. First. Second, blockchain has a very heavy impact of data privacy law of various places. European Union has their own data privacy law. That's why few of the private blockchains have implemented very well in a European Union's segment. We don't have it. So still we are in phase of developing the data privacy norms. Once that is there, then we can at least think of, yes, it would be safe, but there would be no safer point of a transaction and a money loss if you are on a digital currency. When I say digital, I am not referring e-rupee currently, right? But it's not possible. Only thing is, what you can say, I will design my regulation, I will design my blockchain. If it is good to you, you be a part of it, else it's okay. સો જે વાત કરીએ તો એ અગેન ઓથોરિટી બનશે, પણ હવે ઓથોરિટી એક નહીં હોય, મલ્ટિપલ હશે. ગવર્મેન્ટ તરફથી જ રેગ્યુલેશન હશે, પણ મલ્ટિપલ હશે. એક માણસ કરપ્ટ નહીં થઈ શકે. દેર વુડ બી એ પ્લેન્ટી ઓફ પીપલ who has to be corrupted and that could be verified with each of us. તો એ પોસિબિલિટીઝ છે. હવે તમે જે હેકિંગની વાત કરી ને, એ હેકિંગ પોસિબલ થયું ડિજિટલ ડેટામાં. બ્લોકચેનમાં એની 1000 કોપી હોત, દરેક પેશન્ટ પાસે એ કોપી હોત, તો હોસ્પિટલને એ કોપીની જરૂર ના પડી હોત. Practically impossible. હા, એટલે બિટકોઇન ઇઝ અનરેગ્યુલેટેડ અથવા તો એની રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી છે એ કોઈને ખબર નથી, એટલા માટે પોસિબલ છે, એટલા માટે આપણા દેશમાં બેન છે. બરાબર? That is so. Thank you very much, Jigna madam, Sanna. We are not able to take much more time. So yeah. I'll not say. I 100% will not shift it from here. I'm sorry for taking more time. Okay, before we conclude, I hope everyone has filled up the feedback forms. Done. Okay, so thank you. I think this is a very this is a topic that would require maybe many more sessions, and maybe because Unmesh bhai is here now, we can tell him that, you know, this topic requires many more sessions. So we will welcome you to AMA again and again, and a warm welcome again to you, and I hope to see you all again. Thank you so much.